మీ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఇష్టం అన్నారు, ఇది అంతా ఓకే. బట్ ఆబ్వియస్గా ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయి క్విట్ చేసి వస్తున్నాను అంటే. వెరీ ట్రూ. ఐ టెల్ యూ సంథింగ్. వెన్ ఐ వాస్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ సిడ్నీ, అంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, దాంతో చెప్పట్లేదు బలుపుతోటి, నేను రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తుంటే నా రన్నింగ్ నోట్స్ జిరాక్స్ తీసుకొని చదువుకున్న ఒకరిద్దరు, అంటే ఒక ఐ వాజ్ ద గై హూస్ టు, అంటే రన్నింగ్ నోట్స్ కొన్ని ప్రొఫెసర్ చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పేవాళ్ళు. ఐ వాజ్ గుడ్ ఎట్ పికింగ్ అప్ అండ్ రైటింగ్ ద రన్నింగ్ నోట్స్, అండ్ విత్ ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. సో పీపుల్ యూస్ టు హ్యావ్ ఫోటో కాపీ ఆఫ్ ద నోట్స్. సో ఆ నోట్స్ చదువుకున్న నా 2 years, 1 year, 3 years జూనియర్స్ కూడా, వెన్ ఐ వాస్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ సిడ్నీ, దే జస్ట్ జాయిన్డ్ యాజ్ అ ఫిజియోథెరపీ జాబ్, అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ 120K, 140K. అప్పుడు నేను వచ్చేటప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ హ్యావింగ్ లైక్ $5,000 సేవింగ్స్, అండ్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఏం చేస్తున్నాం లైఫ్లో అని. బికాస్ నేను వెళ్ళిన తర్వాత 6 monthsకి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు మాస్టర్స్ చేసి, బై ద టైమ్ ఐ ఫినిష్, దే ఫినిష్డ్ అండ్ దే గాట్ ఇన్ టు ద జాబ్. Hey, what's happening, what you're doing? And I just got into the job, you know, the pay is like 120K, 130K. That time you feel like, what are you doing? Sometimes you feel. But keeping an option, I never thought I should keep an option as well. Option unte kuda venakku lagutundi option, it will not let you concentrate properly. ఎందుకంటే నేను సిడ్నీలో ఉన్నప్పుడు అసిస్టెంట్ ఫిజియోథెరపీ జాబ్ ఉంటుంది కదా, మా వాళ్ళు జూనియర్స్ జాయిన్ అయ్యారు, వెల్ దే ఆర్ స్టడీయింగ్. దానికి దే యూస్ టు పే $40. And if you work in McD or Subway, they'll pay you like $18. I never went there. I'm happy with these $18 in the weekend, because I thought like that will pull me again back. Okay. Once you see the money, or I don't know, whatever reasons, I just wanted to be away from that. So that way taking a decision is very painful at one point. And inka, you know, relatives, friends, at one point they feel like he's gone. అయిపోయింది మనకి, గోలీ తగిలింది ఇక్కడ అనుకుంటారు. సో ఆల్ దట్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్. యా, అక్కడ క్విట్ చేసి వచ్చేటప్పుడే అనుకున్నారా ఇంకా ఇండియాకి వెళ్ళి ఐ షుడ్ స్టార్ట్? యా, ఐ థాట్ లైక్ ఇండియాకి వెళ్తాము 6 months, 5 monthsలో దొరికిపోతుంది, డైరెక్టర్ అయిపోతుంది. యా, it took 7 years. This is my 7th year. It took more than 6 years. అంతే, 7th year I started. అంటే నువ్వు ఊహించుకుంది సిడ్నీకి పోయినప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడికి వచ్చింది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. హ్యావ్ యూ నోటీస్డ్ ఇట్? అందరితో అవుతుంది. యూ సపోజ్ యూ గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాలేజ్, మనం దాని గురించి ఒకటి ఆలోచించుకుంటాం. అక్కడ పోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. అంటే ఎంత డిఫరెంట్ అంటే ఆ డిఫరెన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ హాఫ్ అ డే. ఇంత యువర్ ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ దిస్ మచ్ అండ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ మచ్ విల్ కమ్ ఇన్ దిస్ మచ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. అప్పుడు వచ్చాయి మైండ్లోకి ఆప్షన్స్? No, I'm just saying, yeah, options ఏం రాలేదు. I knew it will take time. Yeah, I thought like it will be easy. I never thought it will be easy. I thought like it will be like, okay, you'll go, if you want to tell a story to Pawan Kalyan, he'll give you appointment. You'll go tell him the story. If you say, I didn't like it, get me another story. I thought things will be like that, you know. So it was never like that. After coming here, things are totally different. Then I thought like I'll work for one film as an AD, like right from the pre-production to the post-production, completely to understand what exactly is happening here. Okay. And at least to ఎవరికి ఏ జాబ్ అసైన్ చేయాలన్నా you need to know those designations, right? Because there the designations are completely different and here it is a little different. So I worked for KD అనే ఫిల్మ్ వర్క్ చేశాను, నాగార్జున గారిది. Then it took like 11 months. After that I was supposed to start a film that never happened. It took 1 year. And after that, like, I take very sweet time in writing stories. Okay. And if I get a beautiful scene, then I read the scene, I enjoy, and I do nothing for 1 week. Thinking, what a beautiful scene. So, yeah. In this process, I met people. Ee story tho I met couple of people. Half of them dozed off to sleep. Half of them said like, you're in a wrong place, go to Bombay. So finally my brother said, let's do it. So my brother is a producer. Yeah, so that's how it happened. ఇండి ప్రొడ్యూసర్స్ కి చెప్పినప్పుడా, హీరోస్ కి చెప్పినప్పుడా? ప్రొడ్యూసర్ కి చెప్పినప్పుడు. యా, అంటే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది, సమ్వేర్ వాళ్ళ బిలీఫ్ ప్యాటర్న్లో లేదు స్టోరీ. అంటే హౌ మెనీ పీపుల్ యూ థింక్ దే థింక్ దట్ ఫిలిం ఈజ్ అన్ ఆర్ట్. అంటే ఇప్పుడు నేను అనేది అంటే, ఇప్పుడు ఒక కథ ఉంది,
సపోజ్ ఒక స్టోరీ ఉంది, దానికి ఒక నేచర్ ఉంది, అది హైదరాబాద్లో కుదరదా కదా. యూ కాంట్ టెల్ దట్ స్టోరీ ఇన్ హైదరాబాద్, నో మ్యాటర్ వాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సత్య ఉంది, యూ కాంట్ టెల్ సత్య ఇన్ హైదరాబాద్. అంటే అవి దే ఆర్ వెరీ డీప్ రూటెడ్ స్టోరీస్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. లైటర్ వెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నా కూడా యూ కాంట్ షూట్ ఎ ఫిలిం in every house, it can't be everywhere, it can't be every street. It has to have a specific look and feel. For that you need to get that kind of దాన్ని సపోర్ట్ చేసే ఆర్టిస్ట్ కానీ లొకేషన్స్ కానీ, it has to support. And this entire process is like what do you call, it's very personal, it's very tangible to you. It can't be like, hey, you do this, hey, అది వర్కౌట్ అవుతా ఇది పెట్టు. It doesn't work that way. ఏ బేస్డ్ మీద వర్కౌట్ That's what I'm saying. డబ్బుల పరంగా వర్కౌట్ అవుదా? That's what I'm saying. That's what the conventional thought of being a producer. I'm not commenting on every producer, but I'm saying like they are used to a kind of cinema, and it's hard to change their belief. ఎవరికైనా కోపం ఎందుకు వస్తుంది అంటే, మోస్ట్లీ ఇన్ మై రీసెర్చ్ వాట్ ఐ ఫౌండ్ ఇస్ లైక్ యూ క్వశ్చన్ దేర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ indirectly or directly. So it's the same thing happening. People don't believe it. And see, when you think something, ఏదో ఒకటి ఆలోచించుకొని దాన్ని రాసి రీడ్ చేసి, గెట్ ఆర్టిస్ట్ ఆన్ టు ద బోర్డ్, డూ వర్క్ షాప్, లెన్స్ ఇట్, లైట్ ఇట్, కాస్ట్యూమ్ ఇట్, ఎవ్రీథింగ్, ఇదంతా చేయడానికి యూ నీడ్ టు బి వెరీ ఆర్టిస్టిక్. అండ్ అది అవతలి పర్సన్కి అర్థం కానప్పుడు దెన్ దట్స్ అ బిగ్ క్లాష్, మ్యాన్. ఐ డోంట్ నో హౌ. టూ డిఫరెంట్ వరల్డ్స్ అయిపోతాయి. యా, ఐ డోంట్ నో. ఐ మీన్ ఐవ్ సీన్ ఇన్ మై కాంటెంట్, నా ఫ్రెండ్స్ డైరెక్టర్స్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. I heard stories like, I saw like, मैं तो नहीं करूँगा भाई, छोड़ दूँगा फिल्म. I said like, I give up. There's no point. So, and there are few places where ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఒకళ్ళు ఇద్దరికి నచ్చింది. They said like, no, you have to tone down this, you have to tone down that. I said, it doesn't happen that way. Because there's no point if I do it that way. The entire journey of me leaving Dharwad, doing all this comes into picture, and you feel like what you are doing. I mean, you don't want to do that, right? See, you don't want to make a film, you want to make a the film. It's a difference, you know. You like ఈ ప్రొఫెషన్లో ఇందులో ఎందుకున్నాము అంటే, it's you, this is your taste. I mean, it's a kind of liberation, what you want and what you want to tell to the people, and people liking it is like, it's very, very nice. I mean, the other day we went to BVRIT college for a promotion. There were like 12,000 crowd students, and by the time we reached there, already the students were playing a skit, like a dean has a pony. And by the time we were playing the teaser, the crowd okkasari Arjun Reddy, and I was like flipped. I was like, yamma em chestam ee teaser inte ekkinda janalage. Asala. So it was vibration, 12,000 members. They said like, you have to tell the dialogue. We said like, we can't say the dialogue because you need to maintain the decorum. Professors, parents, andaru, because the fest. And what light ana cheppandi atla. Then we said, myself and Vijay thought like, let's not do that. We'll say em maatladutunnavara, and they'll say the other word. And dani good, it was like ground trembling. I mean, I know it's a cuss word, I know it's a derogatory, I understand that. You can't encourage that kind of stuff, but it was not taken that way. It was taken that way, that using this kind of a word it's okay in the public is a kind of a liberation. And that too coming on a Telugu screen, a Telugu hero giving that kind of a dialogue is somewhere tickling them very badly. Amma idi Telugu cinema itla maatladutunnarani ante tappa, there's nothing bigger than that, to be very frank. Because when I thought, nenu trailer lo teaser lo pettamni anukoledu inta pedda iddanadi. We thought like, we'll show this guy has some anger issues ante. So adi I didn't know.